just sang right now is from Zanabai, one great saint from 12th century actually. It's so beautifully describing Lord Panduranga, you know, where she said that Panduranga is truly somebody who cares for his family. It's not that he don't care. You know, very often we think that God don't care. No, he cares very much. Especially when he gives you problem, he is showing you that he cares for you. He's showing you that he loves you. He's finishing your karma so that you can come to him. It's true actually, when you look at the life of Vandari saint, their life was not that easy. Once, Bhakti Devi, Srimati Radharani asked Panduranga, why do you give so much problem to your devotee? Bhagavan said, you see, only when I see tears in their eyes, then I pour out my grace. But tears don't come out like that, no? Not the tears that we pretend. Because tears to pretend, everybody pretend. Because this world is full of hypocrisy. You know, full of pretending. I need somebody to translate. He already forgot half. O Guruji estava dizendo que esse bhajan que ele estava cantando foi composto por Santa Janabai. E ela está falando como Panduranga toma conta de nós. Porque, principalmente quando ele nos manda problema, ele mostra que não serve. I think it's the German part of it, which is very active. So, you see Lord Vithala, in that aspect, you know, and there's a picture of him here, so beautifully describing that bhajan. You see Lord Vithala, Sant Dhyaneshwar, Sant Tukaram, Namdev, and all, even on his shoulder, is carrying them. That means that dearest and the nearest of the bhakta, Bhagwan is so close, but there is no difference between Bhagwan and Bhakta. They're so near to each another that you don't know who is Bhakta, who is Bhagwan. And Bhagwan cares so much for his Bhakta, for his devotee, in such an amazing way. The same way that we care for him also. Because without Bhakta, without Bhagwan, Bhakta is not there. You know, Bhakta and Bhagwan goes together. This is a unique relationship, a relationship which life you have treasured about. And you know, in Ramcharitamanas, Ram Bhagwan said, you know, there is a beautiful story of Kevat. When he wanted O Guruji estava mostrando a foto. Yesterday I got complaining. O Guruji estava mostrando a foto na capa do livro de bhajans dele, que mostra Vitala carregando os devotos dele todos. Então, Dhyaneshwar, Tukaram, Namdev, estão todos em cima de Vitala, de Krishna. Até nos ombros dele está carregando os devotos dele. Então ele diz que na realidade, essa é a relação que a gente tem com ele. Ele quer carregar a gente, ele quer ter essa relação com a gente. Ele é tão próximo da gente que a gente nem sabe o quão próximo ele é. A gente nem se apercebe do fato do quanto ele é próximo da gente. Porque, na realidade, chega um ponto em que você é tão próximo com Deus, vocês são tão conectados que nem dá para ver quem é Deus e quem é o devoto. Que vocês são tão unidos nesse amor que vocês são distintos, mas não dá para ver essa distinção. Por tanta conexão. E eles criam, na realidade, porque um encontra o seu propósito no outro. Bhakta sem Deus não existe, Deus sem Bhakta também. Imagine this world would not have any Bhakta. Imagine esse mundo sem devotos.
Então, And who will be there to praise him? He's not interested in the praise of the devas. Because the devas are so very much egoistic. You know, they are so much proud of themselves, but they're asking. Indra is so scared of his seat. You know? What he will say? Protect my seat always. How we will have time to serve Bhagwan? We see that in the Leela, you know, when Bhagwan lit Govardhan itself, you know, to break the pride of Indradev. So like that, you need the Bhakta. It is only the Bhakta who can have that kind of love, that kind of service, you know. Yes. So, Rama, in the Ramchakramanasa. And you got it extra. Então ele estava dizendo, agora não, agora eu vou ter que traduzir essa parte agora e depois voltar para a primeira. Então ele estava dizendo, porque é verdade, devoto sem Deus, Deus sem devoto, não vale a pena, não tem sentido, não tem propósito da vida. Porque, por exemplo, quem é que iria se relacionar com Deus sem os devotos? Os devas não está interessado em relação com os devas, porque os devas são arrogantes, têm ego, eles não estão interessados em devoção. Eles rezam para eles só para proteger o que eles têm, posição, ego. Então, na realidade, ele fez, por exemplo, o Govardhana Lila, exatamente. Your voice is loud enough. Então ele fez o Govardhana Lila. Exatamente por essa razão, para destruir o ego de Indra. Então os devas estão sempre mostrando esse ego e nunca mostrando devoção, preocupados com o que eles têm em vez de servir Deus. Então Deus precisa do devoto, o devoto precisa de Deus. Aí ele, voltando para a primeira parte, o Guruji estava falando sobre, no Ramacharita-manas tem uma história sobre Kevat, e ele vai contar essa história. So Kevat was a boatman, you know, who wanted Sri Ram to cross, he helped Sri Ram to cross over to the... He waited patiently. One day Adishesh was busy. So he approached a third time. This time Mahalakshmi saw him and said, "Choo, go away." I said, "My goodness, these people are strange people, you know. I just wanted to touch it. I'm not going to bite his feet or anything. Why are they pushing me away like that?" But he never lost courage. You know. He, throughout life, he had that single-pointed minded devotion. You know, his mind was so much focused upon the feet of Srimad Narayana. That was his aim. That was his goal, to touch the feet of Srimad Narayana. So many lives he incarnated, but with the same intensity. But he wanted to serve and touch, just to touch, nothing else, the feet of Srimad Narayana. So when Bhagwan came in the form of Sri Ram, that turtle came in the form of that boatman. And so beautifully that Kevat Kipyari Sri Ram, you know. Such a beautiful love relationship there, you know. He waited for countless of life just to touch the feet of the Lord himself. Imagine what is happening inside of his heart, you know. Bhagwan Sri Ram was going to exile. He had to cross over. You know, he had to cross the river Saryu. There were no other boat. What a lucky fellow. The chief of all the boat called Kevat. Kevat, come here. Your boat is free. Come. You have to cross Sri Ram. He said, wow, that is my greatest blessing, you know. That's what I was waiting. He could remember. That's what I was waiting for countless of life. Most of the time we don't remember. But Bhagwan called us to his service because he remembers us. So he waited here with great joy. But he had one request to Sri Ram. He said, Sri Ram, I don't want to go into the boat just like that. Because if once I brought you to the other side, it's finished. You will go. But before you enter the boat,
I want to wash your feet. Strange request. No? Normally, Bhagwan have to come inside, you wash the feet inside. And of course, Kevat didn't agree with that. Everybody was saying, why? Bhagwan have to come inside the boat, then you wash his feet. But why do you want to wash his feet outside? He said, he's a very chalaki person. He's a very, chalaki. Sneaky person, that fellow. Of course, Sri Ram was not like Krishna. He was a bit more stern and more serious. But of course, you see, Bhakta have a different relationship. So he said to Sri Ram, I know you. Once I heard a story, but when your feet touches a stone, she became a woman. But my boat is made of many pieces of wood. Imagine your feet will touch the boat, each piece of wood will turn to a woman. What will happen to me? One I can't handle. Now who will look after all this? So Bhagwan accepted. So he said, Bhagwan, you sit there, I wash your feet. So he washed one feet of Bhagwan. And then he said, now I want to wash your other feet. So for you to wash the other feet, where will I put my feet? First I have to put my feet at place, He said, okay, you put it on my thigh. I will hold you. So with one hand, he held the leg of Sri Ram feet on him, and the other hand, he was washing the feet of Sri Ram. And he said, Bhagwan, don't worry, you will not fall down, I'm holding you. Place both of your feet on me. Bhagwan stood on both feet on his leg. He said, I'm holding you. At that moment, there was such an intense love in Sri Ram's eyes, but he said, I thought I am the one which is holding the Bhakta. But today, you have proved me wrong. You have break my ego which I have. As even being Bhagwan, I have an ego, but I'm sustaining everything. But today you have proved me wrong, but it is not Bhagwan which is sustained. Bhagwan and Bhakta sustain each another. You have hold me. So, então o Guruji voltou, começou a falar sobre a história de Kevat, e ele disse que na realidade a Kevat em Satyayuga era uma tartaruga vivendo no oceano leitoso de onde está Narayana. E ele disse que um dia ele estava vendo os devas indo para Narayana, tocando nos pés de Narayana, estava vendo os sagrados rios, as devis indo lá e tocando nos pés de Narayana. Ele pensou, por que eles fazem isso? Os pés dele devem ter um grande segredo, uma alegria tremenda tocando esses pés. Então ele fixou com essa ideia que ele queria tocar os pés de lótus de Srimad Narayana. E aí ele foi, devagarzinho, se aproximando, e de repente Adishesh, que é a cobra onde Narayana dorme, tem muitas cabeças, viu ele lá e disse, vai embora. Então ele teve que ir embora. Depois tentou de novo, porque tinha coragem. Segunda vez também não deu certo. Adishesh de novo mandou ele embora. Disse assim, pessoal, Adishesh tem que dormir também, né? Eventualmente eu vou conseguir uma chance e eu vou chegar lá. Terceira vez que ele foi, em vez de Adishesh foi Mahalakshmi. Mahalakshmi viu e mandou ele embora também. E ele pensou assim, pô, esse povo aí é muito chato. Eu não quero fazer nada de errado, só quero dar um beijinho no pé dele. Não quero morder, mas não deu. Então, mas ele ficou tão fixado com esse desejo, com essa ideia, que isso carregou com ele nas vidas que ele teve depois. Então, focando nessa vida agora de Kevat, ele encarnou durante a vida de Sri Ram, e ele era esse barqueiro. E então, tinha um episódio, um lila, em que Rama tinha que
cruzar um rio, ele não tinha como, precisava no barco, então ele foi falar, vou pedir um barco, e aí o chefe dos barqueiros disse que você que vem aqui, você tem o teu barco disponível, então você que vai levar Ram para o outro lado do rio. Aí o Kevat ficou tão feliz, porque ele sabia quem Ram era, ele reconheceu isso e reconheceu também o desejo que ele tinha desde sempre. Então, quando isso aconteceu, ele estava tão feliz, mas ele teve um pedido um pouco estranho para Ram. Ele disse assim: primeiro, antes de você entrar no meu barco, eu quero lavar teus pés, porque o sonho dele é tocar nos pés dele, mas ele disse, eu ouvi falar que teve um outro livro, um outro episódio, que você pôs os teus pés numa pedra e essa pedra virou uma mulher. E é uma outra história no Ramayana também, Ramcharitamanas. Então imagina, você entra no meu barco, você vai pisar no meu barco, com tantos pedaços de madeira, e todos esses pedaços de madeira vão virar uma mulher, isso é muito problemático para mim. Então vamos fazer isso aqui fora, vou lavar os seus pés aqui fora, você pisa em mim em vez de meu barco, e aí está tudo resolvido. Então, Rama aceitou, então ele estava lá lavando os pés dele, e assim que ele lavou um, Rama disse, onde é que eu vou pôr meu pé agora? Ele disse, põe em cima de mim. Então ele pôs em cima dele, segurou a perna dele, e com a outra mão estava lavando o outro pé de Rama. Quando acabou de lavar o segundo pé, ele disse, então põe o segundo pé em cima de mim também. Então Rama estava em cima de Kevat, e Kevat estava segurando ele. Ele disse, não se preocupe, Rama, eu não vou te largar, eu estou te segurando. E aí, Guruji estava dizendo que nesse momento Rama sentiu tanto amor de Kevat, ele sentiu uma intensidade tão grande, porque ele entendeu nesse momento que não é só ele que sustenta os devotos, que protege os devotos, que segura os devotos também sustentam ele, seguram ele, protegem ele. E nesse momento ele disse, você quebrou até o meu ego. Eu mesmo sendo Deus, tenho esse ego que você acabou de quebrar, pensando que eu protegia vocês, mas você também está me protegendo, você está me segurando como eu te seguro. E aí você vê que cada um, Deus e Bhakta, encontram o seu propósito no outro. Tem uma dependência entre os dois. E... é isso. Eu esqueci um detalhe, tá? Não faz mal. Não é um detalhe importante. É isso. So, you see, Bhakta and Bhagwan goes hand in hand. You know? That's why we say Bhagwan come in the form of Bhakta also. You know, a devotee of Sri Hari is not just that, you know, he's a reflection of Sri Hari himself. So that's why whenever you create offenses, you know, whatever offenses one does, you know, you can create offenses to other people, is fine. But when you create an offenses to a devotee, you're offending Bhagwan himself. Very often people forget about that. So that uniqueness of that relationship, you know. Imagine the service when a bhakta is serving. You know. When we are dressing Bhagwan, you know, we are washing him. We dress him, you know, very beautifully. We look after him, you know, which clothes he's wearing, you know, the garland, the prasad that we are offering to him. So nice, you know, when a bhakta is doing that, there's a great joy inside. You know, it's not miserable face. It's not out of misery. Look at you, people. Since morning you are sitting here. You know, some of you have not yet eaten. You know, some of you have been thinking constantly. You don't eat, you don't drink. Bhakta forget about themselves. The same way Bhagwan forget about himself. When he come to his bhakta, he forget about himself. And that love relationship that we express to him, you know, he cherished that. He longed for that. He don't want anything but we with pride and arrogance, you know. That's why I said he's not longing for the ascetic or the great yogis, you know. There's a beautiful story. Long after Krishna have left Vrindavan and gone to Mathura, Narada decided to visit Vrindavan. And he saw one gopi
in deep dhyan meditation. He was shocked. Narada approached that gopi and said, "What's wrong with your bhakti? You forget about your bhakti?" He said, "Why? You are sitting in meditation. You are doing yoga now. What's wrong with your bhakti?" He said, "Yes, I am trying to forget about that rascal. I'm trying to forget about Krishna." Why? You are so blessed, even yogis which is meditating, for thousands of years just to get a glimpse of that, what you have got. They don't get it. But you who have had that experience with Krishna, you are telling you want to forget about him. That yes, I want to forget about him. Why? Very strange. I said, "Look, you see, since he left, I was like a crazy person. This morning, what had happened, I was milking the cow. And as I was milking the cow, I heard him calling me, asking me for milk. And the moment I turned, I saw him. And the pitch of milk fell down, finished. Just like when he was there in Vrindavan, he was breaking the pot. And now he's arresting us. Finished. I was very angry with him. Of course, it was just in my imagination. A long time he left to Mathura. It was just in my imagination. But then I was cooking in the kitchen. I was busy cooking. And I felt him pulling my hair. And when I looked behind, I saw him smiling to me. And I fainted. And as I was fainted, what I was cooking, that bowl also fell down. So you tell me, Narada, how would I live my life like that? I have to forget about him. Narada just paid his obedience to that gopi and said, "You are really blessed, As Bhakta, as the greatest devotee, You are really blessed. Supremely is your devotion. That great yogi which is trying to get a glimpse, can't get even a glimpse. And you who have the glimpse of him, you want to forget about him. And who do you think gives you that strength? So Das said to Krishna, "I heard that you are the Supreme Lord of the universe. I will agree to you, but you are the Supreme Lord when you can remove that love that I have for you from my heart. If you can remove that love that I have for you, then I will believe you." But Bhagavan can't, because this is the only thing that he wants. That's the only thing that he longs for. It's not really the service, that love, what you're doing that service, That's what it is. In Narada Bhakti Sutra, there's one verse, but I can't remember which verse it is, which says, Narada said, "But serve the Lord wherever you are, however you want, with whatever means you are. Serve him with love and devotion." That's what he longed for. In Gita itself he said, "Those who serve me with love, that's what I accept. If you give me a leaf, that I will accept." But he makes sure that he put with love and devotion. Not just mere like that, Because our service can become mechanical. We can take it routine. When we're doing our japa, we can become routine, Then when we become routine, then we become fanatic. We become crazy in our mind. Remember a few days yesterday, I was day before yesterday, I was telling the story of a cat. I'll finish that story if
That cat, first appeared very holy. Guruji estava dizendo que um devoto não é um ser normal. Então, como ele não é um ser normal, a gente tem que ter cuidado quando a gente ofende os devotos. Porque ofender uma pessoa normal tem as suas consequências, ok? Mas ofender um devoto tem outras consequências. A gente não devia fazer isso. E ele disse que você vê como os devotos são diferentes. Eles não pensam neles próprios, estão sempre pensando no Senhor. Nós estamos servindo, nós estamos aqui o dia inteiro. E você vê, por exemplo, o tipo de serviço, fazendo as guirlandas, cozinhando, abhishekam, pujas, o que for que seja. Mas cada serviço, você vê o devoto que está fazendo esse serviço, você vê tanta felicidade, tanta vontade de fazer aquilo. Porque esse é o amor que eles têm. E o serviço é simplesmente a maneira desse amor se expressar. É o veículo desse amor. E olha, por exemplo, aqui, desde a manhã, nós estamos todos aqui. E alguns de vocês sem comer, outros cantando o tempo todo. Mas é isso que ele estava dizendo, que o Bhakta esquece dele próprio, não pensa nessas coisas, porque está aqui para ele, para o Senhor, não para ele próprio. E Deus é igual. Deus está aqui para a gente também, ele se esquece também. E é isso que ele anseia por esse amor, por esse tipo de relacionamento, em que cada um se esquece porque só está tão focado no outro. E ele diz, isso não é a vida de um yogi, de um ascético, não é a vida dessas pessoas, é só a vida do devoto, do Bhakta. Então, ele contou uma história. Narada foi para Vrindavan, depois de Krishna ter deixado Vrindavan, e ele foi procurando as golpes, aí ele encontrou uma golpe meditando. Ele estranhou, ele foi falar com a golpe e disse, eu estou chocado, o que aconteceu? E ela, como assim? Mas você está meditando? Está fazendo yoga? O que aconteceu com o teu Bhakti? E ela disse, eu estou tentando esquecer aquele malandro. E ele diz, mas como assim? Os yogis passam a vida inteira tentando ter um darshan dele, e você que teve tantos, que viveu com ele, teve uma vida inteira com ele, está tentando esquecer ele? Por quê? Me explica. E ela disse, vou te explicar. E ela disse, por exemplo, hoje, quer dizer, em geral a minha vida tem sido maluca, eu sou uma pessoa maluca, doida. Em geral, hoje de manhã, por exemplo, eu estava com as minhas vacas e estava tentando tirar o leite, de repente eu ouço a voz de Krishna me chamando. E aí, se que eu ouço essa voz, o que eu faço? Eu reajo e depois derramo a jarra de leite e tudo é desperdiçado. Perco o leite todo. Depois, estava cozinhando. O que acontece? Eu sinto que ele está puxando meu cabelo. Deus não consegue tirar esse amor. Porque é isso que ele quer. Tirar para quê? O propósito inteiro dele, da nossa relação, é esse amor. E, na realidade, nem é um serviço. Não é um serviço devocional. Porque é a intenção com qual esse serviço é feito. Porque o serviço também pode ser mecânico. Então, o serviço devocional é que ele quer. Então, esse serviço feito com amor é o que interessa a ele. Então, ele quer o amor, a intenção de amor, a intenção de amar. Então, ele disse, que tem um verso no Narada Bhakti Sutra, não lembro do número do verso, em que Narada diz, serve o Senhor onde você estiver, como você quiser, da maneira que você quiser, por qualquer método, não importa. Aí ele disse, por exemplo, o Bhagavad Gita diz igual, dá uma folha para Deus, mas se você dá só com amor, aí ele aceita. Ele teve que qualificar esse serviço. Ele disse, um serviço simples como uma flor, uma folha, água, ele aceita isso, mas só quando é feito esse serviço com amor, com essa intenção de amor. Aí ele aceita a coisa mais simples, porque o que ele quer não é um serviço, mas sim a intenção com qual esse serviço é feito, que é o amor. Então, ele ia continuar a história do gato que ele contou no outro dia, em que tinha um gato que se fazia ser muito santo, mas à noite ele matava os ratos e depois dizia que era serviço para a humanidade, porque eles não gostam dos ratos, não é? Você lembra dessa história? Sim? Ok. Just to start the story again. So that cat, when our service become mechanical, and then we become kinetic. So that cat, during the day, who appeared very holy, maybe having a mala in the hand also. He appeared very holy during the day,
And during the day he's vegetarian. At night, he will go and chase the cat. The mice. But he will kill them. What he will say to himself to feel good, I am doing service to the community. I'm helping the community. I'm getting very infectious rat, mice away. So I'm doing service. At night he's not vegetarian. That's what very often when our service become mechanical, it is like that. In front of people we appear somebody, we appear like very grand devotee, But then when we are with ourselves, then the reality there is completely different reality. Then we are lazy. We don't want to do our sadhana. We don't want to do our service. No, tomorrow we will do it. Then we find many excuses. So one fine day, the owner of that cat, he's very shanti, very, reform, sattvic, very sattvic, he don't harm anybody, always japam. So they got a parrot. And of course the parrot was brought in the house. And the parrot was singing joyfully, in the cat mind. That parrot is making so much noise. It's disturbing my concentration. For sure, the devil is seated inside of his throat. I shall liberate him. I shall sort him out. So wait at night. He went, you are singing and you look up and sing, nerves, you come from the devil. I shall kill you now. Because if you don't let them live, they will not live, no? So, again, he killed the parrot. Next morning, he got a good beating from the owner. And he was wondering, what did I do? I was just saving the parrot. He would have created great offense by polluting the mind of everybody else. I was just, I sort him out, send him to heaven quickly or to hell. It doesn't matter. At least the other people are not polluted. We see ourselves very often into that. We think that we are the savior of everybody. We forget that Bhagwan is the savior of everybody. We try to go and educate everybody else, Because we don't look at our life. We look at how to save somebody else. They need our saving. So then a second parrot was brought. Then in the cat mind, he said, what had happened? What did the owner got angry with? Then he started formulating, maybe because of the blood was splashed everywhere and the feathers was everywhere in the house. That's why. So the second parrot was there. Same thing, he approached the cage. This time, he gulped the whole parrot inside. Said, there is no mess at all. All I swallow it. So, all he swallowed. Next morning, again, the cage was empty, parrot was not there. Cat got a good beating. Said, what did I do wrong? There were no mess this time. I just swallowed the whole. Maybe that also was wrong. So a third parrot was brought. That maybe I should not touch the parrot. Maybe because I touched and getting not good. A third parrot was brought. What he did, that night he went inside, put the clothes, said, I am not allowed to kill you. I will not kill you. I'm not allowed to touch you. I will not touch you. But you need to be taught a lesson. What he did, he took the cage and started shaking the cage. And poor parrot died of a heart attack.
And now the pirate have died. It's a waste. Nobody have killed him. Nobody have killed the pirate. It died by itself. That means I can eat it. So that's that. Eat it. But this is a state of mind, you see. Very often, you see, when our service become mechanical, we lose ourselves. You know? We think that we are serving, but in reality we are not. We are creating more harm because it's not natural. It is not sprouting from the heart. You know? And something that doesn't come out from your heart, there can't be love inside it. Because when there is love inside, you know, you see, there is no time for thirst, there is no time for hunger, there is no time for anything. You know? But what we do, we are always in anxiety. You know? We are always worried. You know? There's a saying in the Hindu, I don't remember which thing, but said that those who worry, they are burning themselves alive. Not like a dead body which is burning on a pie, because a dead body which is burning on the fire pie, it is dead. But those who worry about their lack of trust, their lack that Bhagavan is taking care of them. You know? They are worried about everything. They are worried how to save somebody else. They are worried how to liberate somebody else. You know. But that's what very often when our service to Bhagavan, when we forget about Bhagavan, you know, we are thinking about our own ego and our own pride is so blissful and so gross outside, you know, but the service is contaminated. That's why we have to be alert, we have to be watchful always that our ego is not there. Not only that it is only him that saves. Otherwise you become like this cat. You would just appeared as being holy, appeared as being really religious, you know, spiritual, you know, or appeared to be surrendered. Then it's not possible. Look at the Gopi of Vrindavan, how simple they were. You know, we take them as example. Why? Because their heart was Krishna all the time. Once Narada, when he arrived in Vrindavan, he saw the Gopi. And actually it was on the same time, you know, after carry on with the story, when that Gopi, when he praised that Gopi who wanted to forget about Krishna, he stopped crying. The Gopi asked, but why are you crying? He said, I am crying because of all those who have wished for mukti before knowing the glory of Bhagavan himself. I'm crying for those liberated souls who have supposedly been liberated. You know? For them I'm crying. Because they don't know what is devotional service. They don't know what is that devotion itself. You know? That's why you see when you go deeper, when you study the Narada Bhakti Sutra, it's such intense, you know, which gives you the longing to serve. You know. I know you're very tired. I'll let him translate and you can have darshan of Bhagavan. So to have darshan of him, we will sing how our eyes is longing for him. Yeah. Please reveal yourself to us. Show. Okay. Então ele continua a história do gato. Ele estava dizendo que o gato era vegetariano de manhã, era muito sáttvico, fingia ser muito santo.
muito santo. Mas na realidade ele não era assim. Não era tão santo assim. Certo, ok. E depois à noite ele comia os matos, matava os ratos, porque estava tentando fazer serviço para a comunidade supostamente. Ele justificava dessa maneira. Ele diz que isso, na realidade, é uma história que demonstra o que acontece quando a gente faz um serviço mecânico. É um serviço feito sem amor. E, continuando a história, ele diz que o dono pensou, bom, como o meu gato é tão santo, é tão sátrico, eu vou comprar um pássaro, um papagaio. Não vai fazer nada pro papagaio porque ele é tão legal, tão sátrico, tão santo, não vai fazer nada, nunca vi ele matar ninguém. Então, assim que o gato viu o papagaio, ele pensou assim, esse papagaio... You see, the quality of the cat, he can't forget now, the quality of killing, the quality of, he can appear very holy on the outside, but if you have not changed the inside, nothing have changed. If your mind have not changed, all your spiritual practice is useless completely. That's what it's also about, Because very often people change on the outside, become very fancy, exotic outside, But inside, the mind have not changed. Inside they're still a big criminal, inside they're still a big crook, inside they're still with all their negativity. Then nothing have changed. Então ele estava dizendo que outro significado dessa história, esse outro simbolismo é exatamente isso, que quando o gato tenta mudar, mas é uma mudança exterior e não no interior, ele continua com a mesma natureza, aí você vê que eventualmente ele vai fazer as mesmas coisas que ele sempre fez, ele vai matar, ele vai fazer essas coisas. Então muitas vezes você vê pessoas que se dizem ser religiosos, espirituais, etc., e por fora até parece que eles são, mas a natureza não mudou, a mente não mudou, só o exterior mudou. E eventualmente isso vai sempre se manifestar, vai aparecer, e você vai ver a verdadeira natureza da pessoa. E isso não vale nada. Você pode fazer um monte de práticas espirituais, mas se você não muda a sua mente, você não transforma a sua mente no seu interior, isso não vale nada, zero. Aí, então o papagaio. O papagaio estava perturbando o gato, cantando, e o gato pensou assim, esse papagaio deve ter o diabo na garganta dele. Eu vou liberar esse papagaio da presença do diabo na garganta dele, então eu vou matar ele. E como o diabo estava na garganta do papagaio, iria afetar todas as outras pessoas que estavam escutando esses sons diabólicos. Então eu vou servir novamente a humanidade matando esse papagaio. Aí ele justificou dessa maneira. You see that in religion so often, when you're busy chanting God's name, they come and tell you, you are wrong, only our God is right. Diz que você vê isso muito nas religiões também. Uma pessoa está ocupada cantando os santos nomes de Deus e outra pessoa vem dizer que você está fazendo a coisa errada, só o meu caminho é certo, etc. Bom, voltando para a história do gato. Aí ele, nessa noite, primeira noite que estava com o papagaio, o gato matou o papagaio. Mas deixou uma bagunça. As penas, o sangue, todo lado. Aí, próximo dia, achando que ele fez uma coisa excelente, próximo dia, o dono vê aquilo e dá uma surra no gato. E o gato pensando assim, mas por quê? O que eu fiz de errado? Então ele estava contemplando e disse, bom, eu acho que eu não devia ter deixado uma bagunça. As penas, o sangue, entendi, pronto, eu errei. Então na próxima vez, se tiver um segundo papagaio, eu vou engolir de uma vez só. Para não deixar essa bagunça das penas e do sangue. Então entendeu por que ele levou a surra e seguiu em frente. Agora, passou uns dias, o dono pensou, bom, meu gato é novamente sátrico, vou comprar um segundo papagaio, tentou de novo, e o que aconteceu? Naquela noite, o gato engoliu o papagaio de uma vez só. E ele disse, bom, dessa vez eu acertei, com certeza não vou levar surra de manhã, e foi dormir. E ele também disse outra coisa antes, ele disse, isso é um sintoma. Essa história também, um outro simbolismo é que o devoto que faz o serviço mecânico, ou um devoto ignorante ou arrogante, sempre pensa que é o dever dele salvar todo mundo.
Então o gato dizendo, eu vou matar esse papagaio para ele não corromper os outros, com essa presença do diabo dentro dele, como se fosse o teu dever salvar os outros. Não é. É o dever de Deus e não é o dever de mais ninguém. Pronto, voltando para a história. Terceiro pássaro, terceiro papagaio, eles tentam uma terceira vez. Aí ele diz, bom, se ele comprou um terceiro papagaio, é porque ele levou surra de novo. Ele levou uma surra depois de ter engolido. Aí ele pensou, bom, o que eu errei dessa vez? Ele pensou, eu acho que não é para ele tocar no papagaio. Acho que ele fica chateado, meu dono, quando eu toco no papagaio. Então não vou tocar. Não vou matar e não vou tocar. Terceiro papagaio aparece, ele chega lá à noite e diz assim, papagaio, eu não vou te matar, eu não vou te tocar, mas eu tenho que te punir de qualquer maneira. Aí o que ele pega? Ele faz? Ele agarra na gaiola do papagaio e começa a sacudir. E ele sacode tanto que o papagaio morre de um ataque cardíaco. Aí ele diz assim, bom, mas eu não te matei, eu não te toquei, e agora o pássaro está morto. Que desperdício! Aí ele comeu o pássaro, comeu o papagaio. Então, ele diz que essa história toda demonstra esse problema do serviço mecânico, que é, a gente acha que a gente está servindo, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa boa, mas na realidade a gente está até machucando nós próprios, porque esse serviço não vem do coração. E o que não vem do coração não pode ter amor, porque o amor só vem do coração. Então, se você faz um serviço, mas esse serviço é motivado por algo que não seja o seu coração, na realidade você não está ajudando ninguém, e principalmente está ajudando você próprio. Aí, ele diz que a maioria das pessoas passou a vida inteira se preocupando com tantas coisas que tem um ditado no hinduísmo, que é, pessoa que se preocupa está ardendo viva, em vez de no crematório. Então ainda está viva, mas já está morrendo, digamos assim. E diz por quê? Porque quando a gente preocupa, é porque a gente não tem fé em Deus, a gente não confia em Deus, e a gente, em vez de confiar em Deus, confia no nosso próprio ego, no nosso orgulho. E aí, quando a gente tem esse orgulho dentro de nós, nosso serviço se torna contaminado. Então, ele diz, por favor, prestem atenção ao seu ego, fiquem alertos ao seu ego, ao seu orgulho, porque isso vai contaminar o seu serviço. O serviço tem que vir do coração. Ele vai te salvar, ele vai te proteger, mas você tem que acreditar nisso e servir do teu coração com amor. Você pode aparecer muito santo, você pode aparecer um grande devoto, entregue ao mestre, entregue a Deus, mas não é verdade. Você sempre vai reconhecer isso quando você volta para o seu quarto à noite sozinho. Aí você encara a realidade de quem você realmente é. Você pode aparecer uma maneira em frente dos outros, mas depois na solidão você sempre enxerga quem você realmente é. Não tem ninguém para alimentar essa fantasia de quem você se diz ser, digamos assim. Aí ele continuou a história de Narada. Depois de ter visto aquela Gopi, Narada estava chorando, e a Gopi perguntou, por que você estava chorando? E ele disse, eu estou chorando por todas aquelas almas que desejavam mukti, e que já alcançaram mukti, liberação. Por quê? Porque essas almas nunca descobriram o que é serviço devocional, o que é esse amor, procurando simplesmente sair desse mundo material, alcançar uma espécie de libertação espiritual, mas não baseado em serviço devocional, em amor. Eles não conhecem o amor de Bhagavan. Então ele estava triste. Então o Guru diz, estuda Narada Bhakti Sutra, porque é uma escritura muito intensa, falando sobre um amor de Bhakti. E agora nós vamos receber o Darshan de Bhagavan e vamos cantar. E a música que ele vai cantar, a letra significa que os nossos olhos estão ansiando para ver Bhagavan. Ok? Rupa Pahata Lochani, Rupa Pahata Lochani, Rupa Dare Hota Jani, Rupa Dare Hota Jani, Rupa Pahata Lochani, Rupa Pahata Lochani, Rupa Soha
सुप्रभातयो तरणे बाहुतां सुप्रतान्ते ज्योति बाहुतां सुप्रतान्ते ज्योति कानूने लेखने आवरे कानूने लेखने आवरे कानूने लेखने आवरे